So, good afternoon and welcome. This is Lamia Myth coming live, and the show that I run is called Live with Lamia Myth. And I welcome you all to a particularly interesting session today. I think most of you can relate. So let me just look at a few content. So I'm gonna guide you through the content that we're gonna cover today. The song that I'm playing today at the background is called I'm Yours by Jason Mars. He's one of my most favorite singers. Also, I'm a fan of Maroon 5 people, guys or girls who ask me, I get asked all the time that, Miss, what shall I do to improve my listening skills? What music shall I listen to? Well, if I were to suggest, I would suggest, it depends from person to person what kind of music you like. Depending on that, you can choose various, how shall I say it, artists or genre. So যারা জানি না genre means কি টাইপের জিনিস আপনি শুনতে পছন্দ করেন, বা একটা নির্দিষ্ট ধরনের একটা ধাঁচের মিউজিক হতে পারে, ফিল্ম হতে পারে. So genre can be like suppose romantic genre, or genres can be, আচ্ছা আমি একটু ফোনটা সাইলেন্ট করে নেই, comments আসা শুরু হয়. So yeah, so genre is like a type. What kind or what type of music do you like? So instead of saying what kind or type, in case of films and music, you say genre. Genre spelling হচ্ছে G-E-N-R-E, genre. Okay? অনেকে এটাকে genre বলে, অনেকে এটা genre বলে. Well, now you know the correct pronunciation. It's genre. As it's derived from a foreign language, that's why the pronunciation of this is not like traditional English words. And yeah, so among the genres, I am a fan of pop, rock. So এগুলো হচ্ছে সব মিউজিকের genre. আপনারা কিন্তু IELTS এ অনেক মিউজিক রিলেটেড contents পাবেন বা মিউজিক রিলেটেড কোয়েশ্চেন পেতে পারেন যে what kind of music do you like? সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি I like this kind of music or I like that kind of music এটা না বলে, if you say the genre of music that I prefer, the genre of music that I prefer, সেক্ষেত্রে কিন্তু জিনিসটা অনেক পলিশ শোনাবে, অনেক সুন্দর শোনাবে এবং অনেক আপনাকে অনেক প্রো শোনাবে, তাই না? এক্সপার্ট, ইউ উইল ফিল লাইক এন এক্সপার্ট. সো যত আপনি এই ধরনের টার্মিনোলজিজ ইউজ করবেন, তত বেশি আপনার স্পিকিং একটা ভালো স্কোর আনার চান্স আছে. ঠিক আছে? সো এই যে আমি যে আজকে শাড়ি পরে এসেছি, so this you can call a traditional attire. Traditional clothing সাধারণত আমরা বলি যে clothes of our tradition, traditional clothes. Traditional clothes na bole, you can say traditional attire. So clothing ba apnar je full tip top hawa ke bole hocche attire. Okay, so etar sathe amar hijab ache, you have this watch and then the bracelet, everything is incorporated in my attire. So hopefully apnar eta bujhte perechen je আমাদের vocabulary কতটা ইম্পর্টেন্ট. এখন আসি, এমন কিছু vocabulary আছে যেগুলো কিন্তু আমরা সব সময় ব্যবহার করতে শুনি. Bilal Hussain, thank you so much for the comment, and people who are watching, thank you so much. So আমরা যে এই কিছু কিছু শব্দ আছে যেগুলোকে বলে adverbs. What are adverbs? Adverbs are basically words which sit after or before a verb and an adjective. ঠিক আছে? So adjective এবং verb এর আগে বসে verb বা adjectiveটা কেমন সেটাকে describe করা হচ্ছে adverb.
এই ক্ষেত্রে সময়ের কিন্তু কিছু অ্যাডভার্ব আছে। সময় ডিসক্রাইব করার জন্য আমরা কিছু ভোকাবুলারি ওয়ার্ডস ইউজ করি, যেটা আপনার স্পিকিং এর জন্য অতি আবশ্যকীয়। এটার মানে কি, আপনি কিন্তু এই ভোকাবুলারি ওয়ার্ড গুলো স্পিকিং এ সময়, কোন সময় আপনি কোনটা ব্যবহার করবেন, এইটার আজকে সব ব্যবহার আমি আজকে দেখাবো, এবং খুবই ইজিতে, ঠিক আছে? So let's get started. Give me some time. I think this looks, better. So today we are going to talk about adverbs of frequency. Adverbs of frequency মানে হচ্ছে সময় অর্থে যে অ্যাডভার্ব গুলো ব্যবহার করা হয়। এখন কিভাবে ব্যবহার করা হয়? প্রথমে আমাদের বাংলায় আমি সব সময়, আমি কখনো কখনো, আমি মাঝে মাঝে অনেক ধরনের শব্দ আমরা ব্যবহার করি, তাই না? সময় বোঝাতে। সব সময় মানে আমি প্রতিদিনই কাজটা করছি, লাইক আই অলওয়েজ কাম টু লাইভ, মানে আমি সব সময় লাইভে আসছি। And so হ্যাঁ, that is one way to put it. এই যে আপনার অ্যাডভার্ব কিভাবে আপনি কোন সিচুয়েশনে কি ধরনের সময়টা কিভাবে বলবেন, এটা নিয়ে আজকে আমি ছোট্ট একটা ডিসকাশন দিব। আই নো আপনারা অনেকেই এগুলো জানেন, বাট ট্রাস্ট মি, এটা যদি আপনি সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখেন, আপনার কিন্তু খুব ভালো একটা আইডিয়া হবে। আমরা অনেক সময় আন্দাজে করে ফেলি, ঠিক আছে? কিন্তু প্রত্যেকটা সময়ের নির্দিষ্ট একটা ওয়ার্ড আছে। সেই ওয়ার্ডগুলো কি দেখি তো, চলেন। সো আমি যেটা করেছি, ফার্স্টলি পুরো সময়টাকে একটা নির্দিষ্ট কোণ আকারে, ত্রিকোণ আকারে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি। সো 100% মানে সব সময়, 90% মানে সব সময় না, বাট সাধারণত। 80% এর মানে হচ্ছে পুরোপুরি সব সময় না, কিছুটা কম। সো এই পাশে যে পার্সেন্টেজ গুলো দেওয়া আছে, এটা কত পার্সেন্ট সময় আপনি বোঝাচ্ছেন। এবং লাস্টে দেখেন 0%, 0% মানে হচ্ছে কখনো না, নো নো। ওকে, সো লেটস গেট স্টার্টেড। So the first word is always. আপনি যখন একটা কাজ মানে বিরতি ছাড়া কখনো আপনি গ্যাপ দেন না, যেরকম খাবার, you always have food on time. আপনি সব সময় সময় মতো খাবার খান, তাই না? এটা একটা ব্যাপার। দ্বিতীয়ত হচ্ছে, মনে করেন সূর্য কি কখনো ওঠা বন্ধ করে? সূর্য ওঠা বন্ধ করলে তো আমাদের খুব বড় ক্ষতি হয়ে যাবে, তাই না? আমরা তো পৃথিবী, the world will stop to exist or the world will cease to exist. Note that vocabulary. cease মানেও হচ্ছে থেমে যাওয়া। সো কিছু সেন্টেন্সেস অলওয়েজ দিয়ে, অলওয়েজ মানে হচ্ছে এটা কখনো গ্যাপ যায় না, সব সময় আপনি কাজটা করেন। সো যখন আপনি একটা আপনার খুব ঘন ঘন একটা রেগুলার স্বভাবের কথা বলবেন, a regular habit, তখন আপনি বলবেন always. The sun always rises in the east. She will always be missed. He said that through them he has learned he will always miss a cigarette. Life is blissful where the sun always shines and money keeps rolling in. So এখানে চিরন্তন সত্য, অথবা আপনি যখন কোনো কাজের কথা বলবেন যেটা আপনি সব সময় করেন without fail, it's called always. So use always, always, তাই না? I always try to help you, মানে আমার এরকম কখনো হয় না যে আমি বললাম ওহো আজকে আমি কোনো স্টুডেন্টকে হেল্প করব না। This never happens. So always is the word I will be using. Next up we have usually. ওকে, ইউজুয়ালি অর্থাৎ মানে কোনো একটা সমস্যা না থাকলে আপনি সাধারণত এই কাজটা করেন, সব সময় না করলেও সাধারণত করেন। So I usually come to live in the morning, in the afternoon.
আমি সাধারণত দুপুরবেলা লাইভে আসি। অনেক সময় হয় I come in the evening or maybe in the morning time. So এই যে ব্যাপারটা থাকে সেটা হচ্ছে usually. Okay? I usually work with teenagers. আমি সাধারণত টিনেজারদের সাথে কাজ করি। I usually like to go out on weekends. মানে সাধারণত কোনো পার্টি টার্টি না থাকলে আমি উইকেন্ডে বের হতে পছন্দ করি। Then I usually don't eat potatoes. আমি সাধারণত আলু খেতে পছন্দ করি না। ওকে, আলু ভর্তা হলে ডিফারেন্ট। আলু ভর্তা আমার খুবই পছন্দ। It's called mashed potato, right? Yeah. Then we will move on to frequently. It is frequently used as a flavoring in food. Frequently মানে হচ্ছে ঘন ঘন। সব সময় না হলেও এটার এই কাজটা করার সময়টা খুব ঘন ঘন কাছাকাছি আপনি কাজটা করেন। I frequently go for walks. মানে আমি সব সময় যাই না বা সাধারণত যাই না, কিন্তু ঘন ঘন চেষ্টা করি হাঁটতে বের হতে। I try to go to walks frequently. কিছু সেন্টেন্স আমি একটু দেখিয়ে দিই। It is frequently used as a flavoring in food. মানে এটাকে অনেক ঘন ঘন আমরা এটা ফ্লেভারিং হিসেবে ব্যবহার করি। ইউজুয়ালি না, বাট খুব ঘন ঘন কাজটা করি। I travel frequently in my job. আমি খুব ঘন ঘন চাকরির সুবাদে ঘুরতে যাই। প্রতিদিন না, not every day, not always, not usually, but ঘন ঘন। Then we have these pictures frequently turn up in company reports on the business pages. Okay. Then we have often. What does often mean? মানে প্রায়, আমরা বাংলা যেটাকে বলি মাঝে মাঝে বা প্রায় সময়, তাই না? often মানে আপনি খুব ঘন ঘন করি না, কিন্তু প্রায়ই করি। How often do you cut your hair? How often do you have your hair cut? আপনি কোন সময় চুল কাটেন, কত ঘন ঘন কাটেন। এখানে এই সেন্টেন্সটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে এটাতে কিন্তু ফ্রিকোয়েন্টলিও ইউজ করতে পারি, যে how frequently do you cut your hair? Both of them are correct. FYI. You lied to me once too often. How often do you meet? ঠিক আছে? He often goes for long walks by himself. So questionের ক্ষেত্রে often or frequently খুব কাছাকাছি একটা মিনিং রিপ্রেজেন্ট করে, কিন্তু in case of sentences often কখন ইউজ হয়? often ইউজ হয় যখন আপনি প্রায়ই কাজটা করেন। কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট। কোয়েশ্চেনে আপনি একজনকে জিজ্ঞেস করছেন আপনি কি প্রায়ই কাজটা করেন, বা কত ঘন ঘন আপনি কাজটা করেন। সো এখানে কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে এই কোয়েশ্চেনগুলোতে আপনি ফ্রিকোয়েন্টলি দিয়ে সাবস্টিটিউট করতে পারবেন। দেন often এর থেকে কম সময় হলো sometimes, কখনো মাঝে মাঝে। মাঝে মাঝে is the right word for sometimes. Sometimes I want to do things on my own. সব সময় না, আমি সব সময় একা একা কাজ করতে চাই না, আমি মাঝে মাঝে একা একা কাজ করতে চাই। Sometimes I think he's crazy. So if you have a friend or an employer who drives you nuts but also inspires you, then you can say that he's good, but sometimes I think he's crazy. Sometimes I go by car. মানে আমি মাঝে মাঝে গাড়িতে করে যাই, সব সময় না, কখনো কখনো না, মাঝে মাঝে। Then we have a very nice word. It's দেখে অনেক বড় মনে হয়, but এটার pronunciationটা খুব ইজি। Occasionally. Yes, occasionally. So occasionally মানে হচ্ছে যে কালে ভদ্রে, আমরা বাংলায় এটাকে বলি কালে ভদ্রে।
অর্থাৎ মনে করেন আপনি তো ফ্রেন্ডদের সাথে, যে মনে করেন আপনি জব করেন বা আপনি স্কুলে আছেন, আপনার স্কুল থাকে, আপনার কলেজ থাকে বা আপনার কোচিং থাকে, আপনার তো সব সময় এলাকার বন্ধুদের সাথে দেখা হয় না, তাই না? মাঝে মাঝে বা কালে ভদ্রে আপনারা একসাথে ঘুরতে যান, সো সেটাকে বলা হচ্ছে occasionally. Occasionally we meet up for drinks. I patted it occasionally. Very occasionally the dog stole food. মানে কালে ভদ্রে মাঝে মাঝে কুকুরটা খেদা লাগলে সেটা স্টিল করে নিয়ে যায়। The plan was always to live a varied life and to write about it occasionally. মানে সব সময় একটা ডিফারেন্ট জীবনযাপন করা, কিন্তু কালে ভদ্রে এটা নিয়ে লেখা, মানে occasionally এটা নিয়ে লিখবো। Then you have occasionally থেকে কম সময়, যেটা আমরা বলি যে খুব বেশি ঘন ঘন না। এই যে ওয়ার্ডটা খুব বেশি ঘন ঘন না, এই যে বাংলায় যে এক্সপ্রেশনটা আছে সেটা হচ্ছে ইংলিশে বলে seldom। হ্যাঁ বন্ধুরা, যারা আপনারা এটা জানতেন না, প্লিজ মেক নোট, it's called seldom. So what is seldom? Seldom represents times which do not occasionally come, not occasionally, not often. An old seldom used charge, মানে খুবই কম, মাঝে মাঝে ইউজ করা। একদম আমরা বলি না বাংলায় যে আমি এই শাড়িটা কখনো ইউজ করিনি, মাঝে মাঝে খুবই কম ইউজ করেছি, এজন্য এখনো ফ্রেশ আছে। So an old seldom used church. He was seldom absent, মানে সে খুবই কম অ্যাবসেন্ট ছিল। I seldom hear from him nowadays, মানে আমি খুবই অল্প থেকে মাঝে খুবই কম সময় ওকে শুনতে পাই। Rarely, she rarely goes out now. Rarely seldom এর থেকেও কম সময়, মানে একদমই অল্প। হ্যাঁ, অনেক দিন পর পর আপনি আপনার মনে করেন আত্মীয়দের বাসায় বেড়াতে যান, you go to visit your relatives rarely. So rarely, she rarely goes out now. So last R-টা pronounce করব না, rarely. Rarely go out now. He is rarely seen in public. I rarely drive above 50 mph. Okay, so there you have rarely. Moving on, we have never, right? So rarely হচ্ছে একদমই, মানে খুবই খুবই অনেক সময় পর পর, টাইম ডিফারেন্সটা অনেক বেশি। নেভার মানে হচ্ছে কখনো না, the 0% time that you do it. So আমি কখনো এই কাজটা করি না, এটা বোঝাতে আপনি ইউজ করবেন never. I never knew that, আমি কখনো এটা জানতাম না, কখনো শুনি নাই। He never turned up, তার আসার কথা ছিল বাট সে কখনো আসেনি। He never said a word, সে কখনো মুখ ফুটে একটা কথা বলেনি। So I hope আজকের এই ভিডিওটা দেখে আপনাদের সময় নিয়ে একটা আইডিয়া হয়ে যাবে, এবং you can use this in case of, especially in case of speaking এ এই related problems অনেক বেশি হয় আমার স্টুডেন্টদের। they do not understand or they can't figure out how they will manage all this and how they will describe the time. So মনে করেন সে বলতে চেয়েছিল যে আমি খুব সবসময় বই পড়ি না, খুব মাঝে মাঝে বই পড়ি, বা খুবই কম বই পড়ি, আমি পড়িই না সাধারণত, ঠিক আছে? সো এটা বলার জন্য অনেক স্ট্রাগল করতে হয়। এই সমস্যার সমাধান করতে I have made this tutorial on frequently used adverbs or adverbs of frequency. That's all from me today. So that's all about the lesson. Now I want to talk about two important workshops that are coming. So on 8th of December, we have another amazing workshop after the success of our online workshop on speaking. এখন আমরা ফিজিক্যালি একটা স্পোকেনের ওয়ার্কশপ করছি 8 তারিখে। যারা যারা জয়েন করতে চান আমার এই নম্বরে ফোন দিবেন, অথবা আমাদের কাস্টমার কেয়ার নম্বরে ফোন দিয়ে just get enrolled, or you can inbox me in my page to solve IELTS or to solve Bangladesh. Both are absolutely okay. So
Yeah, so do not miss that workshop. আচ্ছা, মজার মজার আকর্ষণ আমাদের নেক্সট হ্যাপি নিউ ইয়ারে আমরা কিন্তু খুবই এক্সেলেন্ট কিছু গিফটস আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি, যেটা কিনা আপনাদের ব্লো ইউর মাইন্ড অ্যাওয়ে। তো তার মধ্যে আছে আমার লেখা 10টা বই, সাথে ইয়াসির স্যার আছেন, এবং এই বইগুলো দিস উইল চেঞ্জ দ্য ওয়ে ইউ লুক এট আইএলটিএস। সো ওয়েট ফর ইট। আমাদের একটা ইন্টারেস্টিং বই এসছে, ইংলিশ প্রো। বইটা কিন্তু খুবই খুবই হেল্পফুল। আমি ইনশাল্লাহ কালকে দেখি বইটাকে নিয়ে একটা লাইভ করব, বা বিকালে বইটাকে নিয়ে একটা লাইভ করার ট্রাই করব। And I hope you guys will purchase it and be benefited. Okay, so that's all for today. Thank you so much. Take care. And IELTS e bhorti howar jonno please join our online classes, or you can come visit me at head office. আমাদের মালিবাগ অফিসেও কিন্তু IELTS এর খুব ভালো প্রোগ্রাম চলছে। So thank you so much. Take care. Bye bye.